albarkatu wadda ya ɗauki shekaru da dama yana faruwa. Alal misali, akan sami masu kama kifi da guba. Shi wannan kamun kifi da guba kan kashe ‘ya'ya, manyan kifi, ya kuma lalata ƙwai da suka nasa. Bugu da ƙari, yakan kuma kashe ainihin ‘ya'yan halittu da kifayen ke rayuwa a kai. Akwai kuma rashin tsayayyen hukuma da zai sa ido bisa yadda za a rinka cin moriyar albarkatun ruwa. Ita dai wannan hukuma za ta ƙayyade girman ramin raga ko birgi ta kuma zaɓi wuraren da za a yi kamun kifi, sabili da wasu lokuta akwai jinsin kifaye da ke nasa ƙwansu a gurabe keɓaɓɓu wadda aka riga aka sani. Saboda haka idan har an gano watannin da suke nasa ƙwai sai a hana kamun kifi cikin wannan gurbin. Duk da waɗannan barazana da ke fuskantar kogin Benue, akwai wani tsohuwar raya albarkatu da ke taimakon kogin na Benue. Gandun dajin Gashaka Gumti, gandun daji da ya fi girma a Afirka ta Yamma. Welcome back from that short break. If you're just joining us, this is the Breakfast Show from Haske TV, and I am your host, Farida Haq. And before we dive into the program, we'll be starting with the newspaper review. We'll be reading out some headlines, some major headlines on the newspaper, where I will be starting with the Sunday Sun, where the main headline there is saying that pressure mounts on INEC, NAS. A rider below says that Muslim northern groups want election date shifted. Says Muslim voters be dispatchers. Manual transmission may compromise elections integrity, stakeholders tell state. And also rather below says that reps to resume preliminary on Tuesday. We'll now move to the New Telegraph, where the main story there says that terror war, first batch of US troops military aircraft touchdown in Nigeria. And also the rider below says that we weren't consulted, Christians won't be subjected to it, Khan tells Nigeria Assembly. And also the United Nations Airlines ground is 2 aeroplanes over bird strikes. This is coming on page 27 of the Daily Crafts newspaper. Also, we'll move to the Daily Independent, where the major headline says that offshore funds stabilized Naira as portfolio inflows jump 151%. A rider below says that sustainable fears raised as pension exclusion hit 153 million workers. And also a rider below the major headline says that Mieti Allah denies terror links 6 diplomatic intervention. This is coming on page 6 of the Daily Independent newspaper. A rider below also says that UPA unveils diaspora platforms to connect global African with investment wealth opportunities. This also coming on page 6 of the Daily Independent newspaper. We will now quickly move to the Punch newspaper, where the major headline says that National Assembly moves to shift presidential poll to February 13. This is coming on page 8 of the newspaper. A rider also says that Senate House recalls lawmakers from recess again. A headline also says that to review 2026 election bill again on Tuesday. And also, we'll just move ahead of that. The blueprint also says that INEC consult over Ramadan overlap, NAS hold emergency session on Tuesday. A rider also says that again, Kano Singa market raised, 7 killed, 5 billion property destroyed. Do you know this Kano, the tension in Kano market is so alarming.
And also Tinubu orders probe Governor Yusuf visit scene. Okay, we'll now quickly move to the Nation newspaper, where the major headline says that 2027 INEC consult over poll dates, Ramadan overlap. A rider below says that reps summon emergency session on pool table. Others, lobbying intensifies ahead harmonization of amended Electoral Act. A rider also below says that Orogun Festival signals return of stability, says Tinubu. We'll now move to the Daily Sun, where Labour furious over 3 trillion bailout plans for power. A rider below says that claims money moved to settle the boys ahead of 2027 demands reversal of privatization. A rider also says that 2023 mistake won't repeat itself in 2027. Obi. Okay, that is all we have for you on the newspaper review this morning. You can do well to check in and read the complete story of the news. Whereas today we'll be starting with the Wadera State, Taraba, where a lot is also happening. As I said last Monday, where it rained heavily in Taraba State. And also today, Monday, is not an exception of what is going to happen. So on Wednesday, I think attention is turning to Wednesday. State Congress in Taraba State, a meeting many observers say could shape the next phase of political direction in the state. Stakeholders are expected to debate party structure, unity, and strategy, especially in light of recent alignment that are already sparkling conversations across the grassroots. For residents, the big question is simple. Will this Congress strengthen governance and stability or deepen political competition ahead of the future elections? So this is what we'll be putting on the table today, this morning, because of the upcoming State Congress, which will be holding on Wednesday. This was said by the APC State Chairman, El Sudi Chokur Ibrahim. So what will you be saying about this issue of the State Congress? Because there are expectations, because after the Congress, we have a lot of views, we have a lot of expectations from them. New promises will be made also. So what will you say about this State Congress that will be holding on Wednesday? To the farko dai Madam Frida na kwana koina barka dai. So kamar ne ka fara da bari mu tabo na cikin gida din nan jihar Taraba. Yes. So mu abinda muke fata kamar ne kika yi magana shine abin duk wani abin da za a yi ya haifar da mai ido in Hausawa. Yes. So kare ya zamo ana taron kuda ba huda fata. Haka ne ko. So mu burin mu anan shine State Congress da za a yi nan a yi kokari a building Taraba abubuwan da yara na baya za su tashi su ci moriyanta ba wai mu kaɗai matasa ba. Saboda mu mun san shi mai girma gwamnan Taraba matashi ne kuma yana yi da matasa. Kuma yana kokari ya ga feature matasa ya zama yayi kyau yayi haske. So ina ga kaman gobe ne ma za a Congress din ko GB za a yi. So muna so idan aka yi a yi kokari a mai da hankali kan abubuwan da zai taimaki talakawa. Musa yana kokari a fannin ilimi, fannin tsaro, amma still akwai wasu abubuwan da muke bukata wanda kamar a sama ma matasa aikin yi, sannan kuma sana'o'i da sauran abubuwan da zai taimaki rayuwar matasa. Kuma siyasa da take zuwa na 2027 muna fata cewa idan har shi mai girma gwamnan jihar Taraba ya sake haurawa kan mulki, to ya san cewa Taraba na bukatan ayyuka, Taraba na bukatan aikin cigaba, ya yi kokari ya samar mana da aikin da za ta sa Taraba ta cigaba baki daya. Sannan kuma bugu da ƙari a bayan State Congress din ma still akwai maganan gadan nan wanda na san an ce ma an fara aikin shi, muna saki godiya akai. So kin ga irin wannan abubuwan muke fata a koda yaushe. Dan haka anan zan iya cewa muna musu fatan alkhairi. Idan za a yi shi lafiya, a gama lafiya, sannan kuma a yi abubuwan da ita jam'iyyarsu za ta ci gaba, talakawa za su ci gaba, sannan kuma za mu ga alfanun abin da za a yi. Saboda in kika lura dama ana irin wani abubuwan sai ka ji bara talakawa bara su sani ba, bara a san me yake tafiya ba. To amma yanzu gashi abubuwa sun sauya, da haka muna musu fata na gari, kuma muna fatan Allah zai taimake su a yi lafiya, a gama lafiya, kuma
a yi abubuwan da za mu samu ci gaba da morewa rayuwa a cikin nan jiha tamu na Taraba State. So ban san in kina da abin cewa na jiki karanta headlines wato wasu kan jaridun da suka dan jajja hankali na. That is actually happening. And also about the state congress, to be very honest, as I said earlier on, there's going to be a lot of promises. I know some structure, some unity, some dysfunctions. There's a lot of things that are going to happen on Wednesday. We'll just hope that after everything, it's going to be worth it and the needful is going to be done. Because now in Nigeria, or say in Taraba, you know, actually the defection of the governor to APC, and I think this will be his first. He was the chairman of the committee of PDP when he was in the other party. But now I think moving into APC, we just hope the Zamu Chiromo Democratia. I think the federal government is going to look back to Taraba State because look upon the Lagos, Kogi, Ina, maybe they are under the APC. Very good. Now that we in Taraba State, we are now on the ruling party. I just hope that we are going to enjoy the Romo, the Romo of the democracy in the CK Pada, because actually Taraba State, I think, I wouldn't say we are left behind, but we are moving forward to make sure that we also beat the standard of other states in the country. So let's actually, you talked about the Namai Bridge. It's a very good development. We just hope that, and we're happy that after, at the long run, I think something will be done about the situation. Also, another case here is that Lassa fever kills 31. Suspected cases hit 754. No fewer than 31 persons have died from Lassa fever, with over 754 suspected cases reportedly across 33 local government areas in 9 states of the Federation. Data obtained from the Nigerian Center for Disease Control revealed that 9 health workers had also been affected by the disease in the first 5 weeks of 2026. Nigeria continues to face the Lassa fever outbreak amid concerns over inadequate funding of the health sector by stakeholders. Lassa fever is an animal-borne acute viral illness spread by common African rat, also known as the Mastamys rat species. You know, the issue of Lassa fever in the sense that we actually invited an expert where he talked about Lassa fever and how we can actually help ourselves in the sense that we won't be contacted with that disease. We talked about a lot of this because right now Lassa fever cases, it keeps getting higher and higher and higher. It has killed at least a lot of people out there. So the outbreak is not a joke. Because I was telling this to our neighbor, I think day before yesterday, about Lassa fever cases. She was like, kuma me ne ka isa zuwa wucewa za wuce wurin na ce to wannan in ya affect na mutum daya ba mutum daya bane gida I say yara be I gave her cases in the sense that we're also reading out a case here saying that some medical experts to have been contacted with that disease. Haka cewa wannan is an innocent person, shi fa yazo ya jinya ya maka jinya ne amma kaga at the end of shi ma yazo ya samu wannan abun da I don't know what you have to say about this. Maganar Lassa fever na zai magana ne zamu ci akan mutane daya zuwa 2 zuwa 3. Na farko iyayenmu da suke gida, na biyu kuma gwamnati, na uku kuma likitoci. Saboda mutane uku nan dole sai da haɗin kansu ne za a samu a kawar da wannan cuta na Lassa fever. Most especially muka duba cutar nan ya jima yana yawo a duniya, wani lokaci ya dan shiru wani lokaci ya dawo. So abu na farko ya kamata su iyayenmu na gida da mu duka mu yi kokari mu san wani hanyoyi za mu bi don ganin mun kauce ma kamuwa da wannan cuta ta Lassa fever. Sannan kuma ba za mu iya bin wannan hanyoyin ba, dole sai mun samu likitoci masana ƙwararru wanda za su dora mu kan hanyoyin da za mu bi don ganin mun kauce ma wannan matsala ta Lassa fever. Sannan na uku kuma ita gwamnati karan kanta ta tsaya ta yi tsayin daka gurin samar da kayayyakin aiki, maganin jinya da kuma duk wani taimakon da ya kamata ta bayar don ganin an kawo ƙarshen wannan cuta. Idan ma mutum yana dauke da ita, a yi kokari a bashi shawarwari ta yadda ya kamata, yadda zai mu'amalanci mutane ba tare da ya yada ma wasu ba. Sannan kuma a yi kokari idan aka ji wani symptoms, aka dan ji wani sauyi sign yawa ya dan sauya daga jiki ko kuma wasu abubuwa, mu yi kokari mu tuntubi likitoci wanda za su ba mu shawarwari, za a yi gwaji yanda ya kamata a tabbatar da me yake damunka. To ina ga idan muka tsaya muka bi wannan hanyoyi din za mu samu saukin kaucewa wannan cuta ta Lassa fever. Amma idan muka ce mun zauna cewa to ni na ruwa na ai diga Allah ne su cuta da waye ya zamu
kinga ya cutar da al'umman da yake ciki, ya cutar da yan uwa, ya cutar da kasa baki ɗaya ma zamu iya cewa. So mu yi kokari talakawa da masu kuɗi da duk masu hali dai a musan yawwa mu dauki dokan da ya kamata tare da bin shawarwarin likitoci dangane an kaurace ma wannan cuta ta Lassa fever. To what the medical experts say, sometimes our hygiene matters a lot. Wuri kuma bera ne is the main cause of this outbreak, this disease. So zaka look a gidaje, yes, yanzu haka nan da shike, I won't say yanzu dry season ne wanda bera suna neman wurin zama sosai. Very good. In sun shiga gidanka to at least sun samu wurin zama, suna wurin boyewa kenan, because right now the grasses are all dried up, ba wurin boyewa, suna nan dai suna pampas, suna yawo, zaka bera fa da sake rana yana fitowa yana yawo. So you will see that now when they find a home, they want to sit inside that home, doesn't samu wurin zama, especially in an zo babu hygiene, babu tsafta a gidan. Zaka la cewa wani gida kala abinci a watsa ko ina, to kaya ko bera sai je kira yan uwan shi to iso gida fa ku zo mun samu wurin zama. Then you wouldn't dictate whether one is carrying the Lassa fever in his own, baka sani ba zai ci maka abinci, maybe zai sa maka baki a cikin abincinka ko cikin abun shanka ko wani abun, before you know it, you have contacted that disease. And also there are symptoms wanda zaka fara kamar da zazzabi, ciwon kai, a ciwon jiki, something of that nature. You should just move quickly to the hospital before the cases get severe. Don doctor yace wai in ka fara samun symptoms kai shiru, zai cuta zai gama cin jikinka wanda an ji asibiti, before you know it then actually didn't make it. So there are some symptoms that one day yanzu haka nan in ka fara jin symptoms, you can move to the hospital. Then I think there are some tests that will be run on you. If really is the Lassa fever, then earlier the better, the cases will be resolved. Not only like a asibiti buying chutan ya gama one eye didn't make it. And also in the health sector, where I think the medical doctors are calling on the government to provide the necessary materials, necessary items or necessary drugs to ensure that they've eradicated that Lassa fever. We could the medical practitioner cannot do that alone. Move the current before all that, 1 year is actually not doctors been to they made the one that choke about since some agidabani. So at least to the medical they have to also take care of them. So don't have a carton so you don't school that comes back onto your school. So I think hygiene, body hygiene, kitchen hygiene, home hygiene, all the hygiene should be done during this period, because Lassa fever is real and a lot is going on and it kills a lot of people. Let me and you not be a victim of circumstances. So we hope you're hearing us and we're going to do the needful, because kaduba yaranka ba ko bane samu zai sa baki da safin maybe akwai abinci ka a kitchen naka ka samu ka kulle shi ka muka fita da ka kulle, then very good zaka ci kai yayi zafi kana suka ci kwanta ka, you had a very long day ka gaji, but you should check your properties before you go to bed. And also akwai magungunan bera na wannan sai da shi, even if baka da bera gidan, prevention is better than cure. Very good. Then ka sassaka gida da jinka wanda da bera ya zo yau ya ci gobe zai dawo ba. So that is that on the Lassa fever case. We will now quickly move to another story where Nigeria must get it right in 2027, says Peter Obi. The presidential candidate of the Labour Party in the 2023 general elections, Peter Obi, has appealed to Nigerians to join hands with him to rescue the country from decades of poor governance. The former Anambra State governor says Operations Rescue Nigeria is not for him as an individual, but for collective future of generations who will bear the consequences of persistent bad governance. Speaking on Saturday in Oyo at the Obedient Conference and official declaration of the African Democratic Congress, with the team activating the EPO effect in ADC, Obi urged Nigerians to set aside differences and unite to rescue the nations in the 2027 presidential election. He emphasized the importance of election results transmission, adding that Nigeria must get it right in 2027. Election results must be transmitted online in real time, and whoever fails to transmit result will not be transmitted. Democracy must work. I appeal you to join hands together with me to rescue the country. You know, election is actually not going to very good. Yes, but I'm saying is whereas we have to make our choice. We have to get it right.
kuma shi kin san siyasa yanzu ya zo sannan muna da wayanda muke zato muke kallo za su fito neman takarkaru a kujeru daban-daban. Yes. So kamar yadda shi Peter Obi ya yi magana kan cewa yana kira da zuwa haɗa hannu domin a ciyar da Najeriya gaba baki daya. So wanda za mu iya cewa kowane dan siyasa irin nufin da yake zuwa matalakawa da shi kenan. Amma abu mai muhimmanci shin suna isar da wannan nufin ga talakawan bayan sun hau wannan kujeran That is important. So ya kamata cewa su shugabanni da suke kokari suke so su hau matakan gwamnati ko kuma wato wasu kujerun mukamai a gwamnatance ya kamata su san cewa alkawarin da suke yi suke faɗa kaman wasa a taimaka a haɗa hannu. Akwai wanda za a tambaye su ka cika wannan alkawarin da ka dauka ma talakawanka kai kaza ka manta lokacin da ka tara mutane ka musu a ce kaza ka ce kaza kai. So ya kamata su yi kokari su san cewa hakkin mu na rataye a wuyan su ne, sannan kuma mu talakawa mu san cewa fa kuri'anka yancinka dole ne. Muna buƙatar cewa ka fita zabe kafin nan ka zabe abinda kake ga shine cancanta a gurinka. Da mu ka zauna a gida ka ce kai ba ka fita kai zabe ba ka fita ka zabe wani ba, to ka ringa zama a gida din kenan ba tare da ganin wani ci gaba ba. Karaji ya bamu wani simple thing da zaka zo mutum ya hau mulki kuma ya zo ya barka kana wahalan shekara 4 ko 8 ya baka ka cinye a kwana daya. So Peter Obi muna mar fatan nasara, su ma sauran 'yan siyasa muna musu fatan nasara tunda duka suna zuwa mana da kyakkyawan nufi ne, amma ba ma tabbatarwa sai lokacin da mutum ya hau kai yawa lokacin ne za mu gane. Is high time za mu ajiye selfish interest na mu a gefe. Our selfish interest should be kept aside in this period of time because if really baka enjoying Roman demokradiyya wannan mulkin ba, then it's time for you to see to waye ne zai cancanta. Idan na ce na zo zan gina maka gida, okay, wancan da ya zo ka ya gina ne, even though people differs in terms of promises and stuff, ba mu san waye bane, but also kar manta da addu'a. Allah ya sa abu mafi alkhairi. It's very very important. Right now after addu'an ka yi shi, gobe wani zai zo ba ka san fa wannan fa mutum ba adalci yake da shi ba. Da mai zai ce maka ai kar ku damu in nazo san muku wannan to gashi nan ka dan fama da dan baka da kuɗi dan baka dan 100,000 gashi nan ko 10,000 ko 5,000. And also this is where the youth will play a very vital role because mu ne kirjin politics. If really we know what is right in this, because actually generations now is mu ya kamata mulki da hannun mu ko in bai da ba kuma ya kamata we should find a way to maneuver ourselves to make sure that an yi abin da ya dace. Matasa musu guji irin bangan siyasa da sauran abubuwa. Bangan siyasa because this is where yanzu iyaye mu suna kuka. Siyasa ya iso yanzu haka nan ban san ya zan da raina ba. Yaro ne yanzu haka nan ban san zan rasa shi ko zan rasa shi ba. This are time da wanda yan bangan siyasa dai kuma ana ce mai babu siyasa, akwai wanda yace babu siyasa in babu yan bangan siyasa. Kai san masu madafan iko a siyasa suna ga daren cewa fa wayannan matasan din nan da su za su yi amfani gurin cimma wasu manufofin su kamar gurin satan kuri'o'i da satan akwati da sauransu. Amma kuma matsayinka na matashi ya kamata ka lura cewa wannan zamu iya cewa ya zama kamar ruwan dare, ana jefa tambayoyi na zukatan matasa a kwakwalwansu shin mutumin da yake tura kai wannan abun kan shin akwai nashi a ciki, mutumin da yake saka kai kaza nan shin yana hadawa da nashi a ciki ya saka kai. So ya kamata matasan mu waye mu farka sannan kuma mu tashi daga baccin da muke yi, mu cire wannan self interest da yake zuciyar mu yi kokari mu cire shi, mu san cewa fa mu ne kashin bayan al'umma. Idan mun ce haka din ne haka dai all these politicians cannot do without us here. Sosai ma. Because in ban ba su haɗin kai ba za su taɓa cimma burinsu ba. So there's no how don Mr. A idan aka ce mutum na son ka zai dinga baka kifi every single time ba, zai ce maka to yanzu mu je bakin rafin nuna maka inda ake kama kifi. Kin ga karshen soyayya kenan. There is no how mutum zai ce maka to kullum ka zo baka kuma do you know one funny thing, abin da ake ba su din bai kai ma wani abin da zai ce da su ba sosai ma. Don after everything da ka an ba su maybe 20,000 su raba 500 kuma abu na zai ba ga wani ini guda ma suna kan moto siyasa ana ihu da sauransu, wani a guri raba 500 din ma za a yi fada wasu su ji makansu da sauransu. Wasu kuma suna rasa records a wannan kuma lost is not just for you alone. Ka duba ka tuna iyayenka. Siyasa ya iso, think about your parents, think about your future. Wanda kai da shi din a lokacin bayan can very good, wanda suka yi da kai a lokacin bayan can ka yanzu haka wani buri suka ci maka me ka ci a jikin su. Ita kullun ka je bakin kofar su baka 500 1,000 10,000 shi kake so ne ko dai yanzu kana so kai ma a baka yancin kanka, a baka aikin da zaka yi, wannan ya taimake ka before you know it then yaran su ina suke
idan kana wannan singulai sun tura su kasan waje su tura su makarantu haka nan to kai da ma kai ka makaranta mana kasa sometimes ma kaga mu ko na muna da son zuciya ai ni ka to bazan yi mana kai na mu kai aiki na kin nan shine in zo in yi dan zama dan bangar siyasa a gurin zan cimma burin da kuma isa wani suka dauki bangar siyasa ma kaman sana'a ne suna jiran siyasan din ya dawo idan har siyasan ya dawo to su ga sana'an da za su yi yayi sai yanzu lokacin mu ne yanzu lokacin cimma burin mu ne. So I think bari mu dan je mu dan shawo kamin nan mun dawo sai mu ci gaba. Okay, our dearest viewer, let's take a very short break. When we return from here, we will continue with this interesting conversation. Please don't go anywhere. Banda yalwatar dabbobi irin su makurna, mazo, boka, kwantarafi, bakane, dabganya, da zuriyar birrai iri daban-daban. Wannan gandun daji tana da koguna daban-daban da ke da wadatar albarkatun ruwa. Waɗannan koguna su ne kogin Gashaka, kogin Kam, Ingiti da kuma kogin Ngamgam. Kusan ƙarshen kowace shekara akwai abin da ke faruwa cikin ɗaya daga cikin waɗannan kogunan, wato kogin Kam. A wannan kogi, kifaye kan hauro daga Benue su nasa ƙwai a cikinta. Bayan sun ƙyanƙyashe sai su ɗauki al'adarsu ta gado. Sukan ɗauki tsawon makonni suna ƙaura zuwa mashekararsu kamar yadda kakanninsu suka yi. A wannan mashekara nasu inda ruwan ba shi da igiya da kuma yawan gudu suke zama har su girma. Bayan sun girma, cikowan damina sai ta kwaso galibinsu ta wadata kogin Benue da manyan kifi. Ta haka, ƙara yanayi ta wurin kafa gandun dazuzzuka ke agaza wa rayuwar bil'adam na yau da kullum. Banda yashi da zaizayar ƙasa ya jibge, wadda a cikin shekarun nan ke barazanar shaƙe gudanar ruwa a kogin Benue. Masunta na fama da raguwar kamun kifaye a kogin. Su kifaye ɗin a yanzu ba a gani su kamar daɗin, yanzu ba a gani su, sai ɗaya ake samu amma ba kamar da ba. Raguwar kamun kifi da ke fuskantar masuntan abu ne da ya biyo bayan ɗabi'u na rashin tattalin albarkatu wadda ya ɗauki shekaru da dama yana faruwa. Alal misali, akan sami masu kama kifi da guba. Shi wannan kamun kifi da guba kan kashe ‘ya'ya, manyan kifi, ya kuma lalata ƙwai da suka nasa. Bugu da ƙari, yakan kuma kashe ainihin ‘ya'yan halittu da kifayen ke rayuwa a kai. Akwai kuma rashin tsayayyen hukuma da zai sa ido bisa yadda za a rinka cin moriyar albarkatun ruwa. Ita dai wannan hukuma za ta ƙayyade girman ramin raga ko birgi ta kuma zaɓi wuraren da za a yi kamun kifi. Sabili da wasu lokuta, akwai jinsin kifaye da ke nasa ƙwansu a gurabe keɓaɓɓu wadda aka riga aka sani. Saboda haka, idan har an gano watannin da suke nasa ƙwai, sai a hana kamun kifi cikin wannan gurbin. Duk da waɗannan barazana da ke fuskantar kogin Benue, akwai wani tsohuwar raya albarkatu. And I'm your host as always, Farida Haque, alongside with my co-presenter, Ismail Keita, where we are bringing you some latest update and development that is happening in Nigeria today. Okay, let's continue from this interesting conversation where another story here says that insecurity, lawmakers split over Ndume's support for U.S. troops deployment. Divergent views have emerged within the National Assembly following Senator Ali Ndume's endorsement of deploying U.S. troops to support Nigeria's fight against insurgency. You know, when I saw the story, I was like, okay, I don't know, make a check, okay. Mukache, we cannot do it alone. Ani man team ko daga waje. Na yanzu ana cha akan Ali Ndume me yasa zai supporting deployment na US troops din.
to ni kuma abun nan ka baki ɗaya suna ya kwaɓa min hankali. To kisan Najeriya kasar mu ta gado. Da farko idan muka dubi ra'ayoyin jama'a da suke comment section a irin duk abin da ya shafi irin wannan shigowar sojojin America nan kasa Najeriya zaki ga cewa yawancin talakawa ba sa tare da wannan abun din. Inda wasu suke kafa hujja da cewa ba su ga amfanin kawo sojojin America su shigo Najeriya domin taimakawa jami'an tsaron Najeriya wurin yaki da ta'addanci ba. Me dalilin anan shine idan aka duba wasu kasashe da su sojojin American din suka shiga domin kawo zaman lafiya kamar irin su Afghanistan da sauransu, zaki samu ba wai zaman lafiyan bane ya samu a wannan kasa da har yanzu ana fama da tashe-tashen hankula da sauransu. Sannan secondly na biyu idan kika duba shine jami'an tsaron Najeriya duk duniya sun yarda da cewa suna da karfi da kuma bajintan aiki da yaƙi ba da 'yan ta'adda ba, ko da wani irin kabila ne, ko da wani irin yare ne, ko da wani irin mutum ne a duniya za su yi yaƙi da shi. To but the problem anan shine me yake hana jami'an Najeriya yin wannan nuna karfin gwiwa a fagen daga wadda ake alfahari da suna iya zuwa waje su kwantar da tarzoma su sake dawa gida Najeriya. So sai aka ga kamar cewa ba su da kayan aiki. Yawanci zaki ji ana ce a jami'an tsaron ba su da kayan aiki, ba kayan aiki. To tunda babu kayan aiki ya kamata na farko gwamnati ta yi kokari ta kawo musu kayan aiki isasshe da komai abin da zai wadace su. Sannan kuma in ma za a shigo da sojojin America Najeriya domin su yi yaƙi da 'yan Najeriya, kuma abin da zai ma baki mamaki shine idan suka zo ba wai su ne za su jagoranci yaƙi da 'yan ta'adda din ba, sojojin Najeriya ne za su jagoranci wannan yaƙi. But there are some strategies, za su using method za su use da ganin cewa Najeriya sun at least in this sun cimma burinsu akan insecurity. To kin ga inda haka ne kenan ya kamata a ce su za su iya zuwa ne su ba su wasu abubuwa, wasu strategies da za su bi, ba wai yawa wasu sirri. Kamar kwanaki kin ga ana magana ce ku ce kamar yadda na gani wani yake magana a comment section cewa kwanaki ana ta magana America ta kama Najeriya hari akan ana wannan da Christian sauransu, sannan kuma yau America ta sake dawowa ta ce za ta taimaki Najeriya kuma dai wani ya ce allow us to rest pick a stand. Irin wannan abubuwa din za mu ce yana kama talakawan Najeriya. Mu dai yawancin talakawa suna nuna cewa ba sa tare da wannan lamarin. To mu abin da za mu yi cewa nan gwamnati ta tsaya ta duba, ita gwamnati na talakawa ne, abin da talakawa suke so kuma ya kamata gwamnati ta so, saboda don talakawa gwamnati take. Don haka mu gwamnati ta tsaya ta dubi wannan lamari da idon basira, su ta ji koken talakawa. Idan har talaka suka nuna ba sa tare da wannan abu na sojojin American su shigo Najeriya, domin talakawa Najeriya suna ga kamar kawai za a yi amfani da wannan dama ne don gani sace musu albarkatun kasa da ma'adinan da ke wannan kasa ta su, kawai a tura su tafi wani guri a kawai da hankalin su, sannan a sa abu da za a sa a cikin jirgi a wuce da shi. To mu dai duk abin da muke nema nan shine zaman lafiya a kasar mu. Duk abin da zai je dawo Najeriya ta samu zaman lafiya da kwanciyar hankali, sojojin mu Ubangiji ya ba su nasara. Idan sojojin shigowansu ne alkhairi fine, idan kuma ba alkhairi bane mu muna roƙon Allah a wannan shigowansu ya tsaya a haka, kuma sojojin Najeriya mu su yi kokari su ci gaba da zage dantse domin ganin sun kawo ma Najeriya kwanciyar hankali da zaman lafiya. And also he further Ndume, he further explained that he was speaking on China's television, described the development as positive, saying now that we have these windows of opportunity, we must utilize it, adding that America had agreed to provide certain resources free of charge. Ba da kuɗi ba. Ba wai za a biya su bane. To kin ga shi yasa ake jefa irin wannan tambayoyin. How comes ya za a ce America za ta zo ta taimaki Najeriya da kayan me suke bukata? Just haka kawai. Me suke bukata? Because they say yanzu hakan ka zo. Alhaji kai ta kana kyautata mu. Ce to me ya kana gine ma wuri ba. Me ne kana so? Tarihi ya nuna cewa babu wata ƙasa da America ta shiga ta fita lafiya kalau. Bire yiwu ba. So ana ce yanzu maybe there is something da suke bukata, akwai abin da suke kare zamana sai idan an gama komai sun gama taimaka mu sai su to ga abin da muke bukata at the long run, because for now suka ce it is free of charge. So do me when I faɗa okay, let's make use of this opportunity tunda an ce za a mana we use it nashi. Bire yiwu free of charge ba. Dole ne za a samu wani abu a kasa, bire yiwu haka kawai ba.
amma ya kamata gwamnatin Najeriya ta lura ta sa ido akan komai da so ga wani wannan kuma sai reacting, chairman of the House of Committee on Defense Babajimi Benson said the focus should be on capability gaps rather than troops numbers. If there is a needed capacity gap to fill, then by all means let it be provided. He stated that, however, chairman of the House of Committee on Air Force Al-Hassan Runun opposed the idea, insisting that our armed forces are capable of handling our security challenges. We only need to properly fund and provide modern equipment. Kinga magana da so shine abu mai muhimmanci. Mu sojojin mun yadda da cewa suna da karfin gwiwa da za su yi yaki da 'yan ta'adda. Belle ma 'yan ta'adda suka yi yaki da 'yan ta'adda wani kasa da ba su san su ba, belle na kasan su suka san su. So abu mai muhimmanci shine a sama musu kayan aiki, a nema ma sojojinmu kuma yace emphasizing modern equipment, yawa na zamani, kayan aiki na a zamanance. Kana ji a bawa ga matashi ne an ji an bashi wani bindigan da ya haife shi kinga bindiga ya sha ruwa, ji na wani mawaki ce bindiga ta zama tsohuwar kilaki, to kinga bare aiki ba kenan. So yana da kyau a ce cewa gwamnati ta yi kokari ta sama ma sojojinmu kayan aiki. Idan America za ta taimake mu, tana so ta taimake mu da zuciya ɗaya, ta taimake mu da kayan aikin da zamu yaki ta'addanci. Ba lalle bane in kika lura akwai wasu setting kayan aikin yaki da American ba ta sayar ma Najeriya, ba ta sayar musu. So su yi kokari in suka producing abu ingantattu na Najeriya wanda Najeriya za ta yi amfani da shi domin kawar da yaki da ta'addanci na. Don sun ce we are capable, our security agencies, they are capable, our armed forces are capable of handling insecurity in Nigeria. Ba mu bukatan su, so kawai suna bukatan fund sosai, akwai allowances, kayan aiki, kudi yawa, ba su ma isasshen kudin da zai ishe su, kudin abincin su, komai da zai ishe su. Saboda zaki samu yawancin kudi, laptops kudin da ake samu gurin bawa jami'an tsaro yana ɗaya daga cikin abin da yake hana yaki da ta'addanci karewa a Najeriya. Zai ki samu mutum zai je jeji yana zaune, ba kudi a jikin shi, ba kudin da zai bar ma iyalan shi a gida, ba kudin da zai sai abinci a can din, yana zaune da sauran abubuwa haka na kayan rayuwar duniya babu shi. Ya zai ya samu karfin gwiwa da zai yi yaki da ta'addanci, sannan kuma ya cire idon shi daga cin hanci da rashawa. Now yanzu maganar ka dama kaman kana zuciya na. Why do you hit the nail on the head? Abun ya faru ne jiya a keke. A ta hanyar 80 nan wanda mai mashin da police officer in Hausa shi kuma mene? Jami'an tsaro. Very good. With the wani jami'an tsaro wanda wai zai bashi kamar so suna ba su 50 ne ko 100 ne ni ban sani ba. So mai bashi ya ce to bari in je in dawo. Sai ce babu ka ba mu namu yanzu kawai. Shi kuma yace yanzu fitan shi aiki kenan, don aikin da rake fitan shi aiki kenan, so yanzu haka nan in ya dawo kam insha Allah tunda yana bashi kullum ya bashi da hakan nan da ana cikin keke to mutum Allah ka sallame shi mutum sai ya ci to shi kan bai da shi. In fact mai ya bude indiskajin kudin su babu kudi a ciki, sai ce to ya karba a wurin passenger ma sai ya bashi. To hakan nan abu da ya haura dai issues ka ta issue mai mashin ya sauka to aka aje shi da shike aka ce fada a gidanka baka da faɗin da ba gidanka bane, you don't have a ground to stand. Zaka zo a waye aka ce baka mashin nashi, in fa ka ce mu ne mashin mu tafi. So yanzu mai ce to in baka nan ka wannan ka haƙƙinka ne, haƙƙinka ne wannan kuɗin ka ba a biyan ka ne. Ai wannan yace yanzu haka nan ya kamata, I wanted to record the scene as a journalist, but before I could do that da shike mutane sun zo sun isa, sometimes aka ce wannan Professor Pate yace our safety first. In duk aikin da zamu je mu yi, our safety should be first. Ba zai yin ce zan zo fitar da kayan aiki na ba a zo kuma a dawo kaina. A lokacin ta I don't have any gadget to secure myself. So shi sannan yi shuru kawai da shike Allah ya bani kunnuwa na, my conversations I had it and everything, I took everything into record. But a ga cewa ya tambaye shi kuɗin da zan baka nan kam haƙƙinka ne. Tambaya mishi mai matukar muhimmanci wanda haƙƙinka ne ba a biyan ka ne. Ni yanzu da nake keke nan kam at the end of the day na say is an agreement, zan zo ba da balance an jima kaɗan ko to amma bai zamana wai dole sai mun baka kuɗin kaka da ka sayar da shi ka kwace mu kin keken shi. So yanzu tambaya nan shine yanzu kam wannan cin hancin can, is it that don gwamnati ba su biyan su kuɗin da ya kamata su biya su ne ko dai mene? Because issues na I know it's not just issues I'm having, akwai masu tambayar nan da yawa me yasa
ake cimma suke cimma burinsu akan karɓar kuɗi a wurin mutane. To kin ga zamu yi cewa maganar cin hancin nan musamman ga jami'an tsaro ya zama ruwan dare, sai ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Abun ya zama ba kama kafan yaro. Zaki samu cewa kamar inda shi kika bada misali abin da ke kalla da idon ki me kike da shi jami'in tsaro abin da ya faru, ya kamata su jami'an tsaro mu su sani cewa fa su Allah ya dora musu hakkin su ne su kare mu, ko ba haka bane. Sannan kuma akwai wani abin da dan Najeriya yake gani cewa ma shi bai ci hanci da rashawa nan ba kamar shi bai cika dan Najeriya ba, ko ba haka ba. So ya kamata mu yi lura da cewa jami'an tsaro mu su yi hakuri, ko da ana ba su abin da bai isa ba, amma kuma su san cewa su ma suna ba da kwakwaran gudumawa wanda idan ba tare da su ba bara a kai gaci ba. Don haka misali don ka karbi naira 50 mai keke na wucewa ko mai mota ka karbi mar naira 50, bai sa wannan naira 50 din ya haifar maka da ya canja ma rayuwanka ba. Da zai canja da ya canja tun a baya. Okay, idan suna bayarwa wanda zamu yi ce wannan kowa ya sani ya zama ruwan dare, kowa na kallo suna bayarwa. As far as mutum har ya zo maka da complaint, ya kamata kai hakuri. Sai kai hakuri yawa ko ya ne, tunda gashi abin da ya zo da shi har passengers na cikin mashin din ma suna magana. Kai matasa ne. Akwai matashi ne kai matashi ne, kasan so sorry for my Hausa da sai an kalli koyin shi aka ce ni kuma ni nace ne sauran Hausa Haske TV. So kai matashi ne. Akwai issues da kuma ake samuwa game da wannan tickets din. Yawanci ana samun shi ta MTN nan ne, wanda masu mashin akwai wani paper da zaka yanka, wani I think ne zaka yanka ticket zaka yanka kamin nan. To a point yana zama kamar fada sosai tsakanin mai mashin da su, kuma ka ce in don baka siya bane a da ina zaka zo ka biya 2000 ne ko wani abu haka nan, har to a point 12 yayi ko 12 da rabi ne ko karfe 1 in baka siya ba zaka zo ka siya na 2000 naira dai something. To abun din ya zama na kamar sai an yi fada akan shi ne don har da jina akai. I think some weeks back. Kin san akwai abin da na lura da shi a maganan wannan karban tikiti na masu mashin da masu bayarwa din nan shine na farko akwai abin da su yara matasanmu da suke ba da wannan tikiti suke gadara da shi, kamar gwamnati ta san da zaman su tunda ba suna local government suna wannan abu ne through wannan na masu keke na pep yawa suna yi ne yawa association na masu keke na pep. So masu association na keke na pep ma suna linkin da local government tana linkin da gwamnati. So kinga sai suna abin in kika lura akwai abin da mutum yana yawa da gadara. Well kuma zaki samu fa 100% na masu yin wannan abun, I swear like 70% sai sun sha abubuwa da hankali a jikinsu. Zaki kalle inda suke malangarin akan titi su yi nan domin ba da wannan abu. Sannan lokacin da suka zo suke bayarwa zaki ga akwai abin da zaka yi, akwai yanayin da zaka ma mutum magana haka ne, wanda ko mai hankali ne ko mara hankali ne ya san cewa kai magana na masu hankali, amma su za su kama keke na paper su damu da passenger a ciki ko waye ba, wani da gudu zai bi keke na paper na ku ya kama yana point in ba wai an sa'a bane yana iya causing komai ma zai iya faruwa. Ka ce wai to a point ba wai da ka faɗa bane inda muke gani sai sun shasha abubuwan su tukunna kamin nan. Then is it that ana indulging shy ne that association tunda they are linking it to the local government linking to the government then either ana indulging shy ne matasa su sha din su aiki din ne ko dai yayi ne ni ban gane su. To kinga wannan challenge ne musamman ma ga NDLE namu. Ya kamata su yi kokari su ringa duba irin lamarin nan, ba wai sai ana tare bane kawai ake shaye mutum zai iya shaye fito yana wani abu luzgar da zai yi ma ya kamata ka fahimci cewa wannan baya cikin hankalin shi. Ya kamata a san cewa an bi hanyoyi da za a ringa tackling irin wannan issues din, saboda bai zai yiwu a ce akan naira 50 ko naira 100 ka je ka causing accident ko kuma ka causing abin da damaging abin da ya fi wannan kuɗin da kake nema ba. Kuma idan ma suna tare da gwamnati ne kuma suna ji cewa gwamnati ta daure musu gindi ko kuma association nasu ta daure musu gindi, akwai wasu hanyoyin da ya kamata a bi don ganin an shawo kan irin wannan matsala. For me gaskiya ni bana supporting irin abin da suke yi kwata-kwata. Gaskiya ba za ka supporting ba don kai ne a cikin keken wata ran in bai faru da kai ba zai faru da gurin ka. Dan uwanka sosai. In ka ga accident na ce maka
there were quite a time wanda an interview suka ce ai za a yi dole za su yi waye suna ta faɗa kuma duk mai magana fa baya cikin hankalin shi to imagine wannan kam in an zo yin course wani hatsarin da baka taba tsammani ba ya kamata ka ba 200 ne yanzu an je ana jinyar kusan 20,000 ko 40,000. So I think the NDLEA should play a very vital role in making sure that ba wai kun zo gaba ki da kuna wucewa kullum a gurin hanyar ku ne kuna bi kun san su kuma ba wai hada aka ce corruption nan ba it doesn't even it's not just we don't talk about government alone we ourselves to a point we are corrupt gashi ma azumi na zuwa yanzu to wannan magana azumi da wanda Alhaji Kaita to kisan ga azumi ya zo da duk da ga siyasa ya zo ga azumi ya zo wanda na ji shi mai girma tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya Atiku Abubakar yana magana akan cewa ya kamata a yi kokari a duba yanayin azumi da yanayin zabe da sauransu saboda mutane ba za a samu dama a yi abin da ya dace ba. So na farko za mu iya cewa muna ma dukan musulman duniya wato barka da shigowa cikin wannan sabon wanda ya kamata mu baki dama ne ma to ka san me aka na ji azumin nan wani ce gobe haka next week hakan nan ma biyar muka yi to I think malamai ne yanzu haka we're going to call on them su fito su yi magana because azumin da aka ce ana ba da zakka ana abubuwa da some precautions that are being taken during azumi aka da zaka bar wasu ayyukan da kake yi don azumi ya zo but aka bai an ce in azumi ya kare ka ci gaba da yin shi bane in ka bari ka bar shi kenan and also our medical expert lokacin da za su fito don yanzu ana zafi za ga cewa yanzu haka nan makokorin mutane ruwa na bushe a jikin mutane sosai ma these are times da za su fito su ce to in an zo bude baki ya kamata a sha ruwa sosai o ma sha ruwa ka ci abin da ka sha abin da dai zai kawo maka ruwa a jiki these are times that we call on the Muslim Ummah, we call on the government in akwai ana tallafi kam wani azu ya ce min wai ana ba da zakka during azumi ko inda zai fitar da kusan miliyan nawa ya ba da zakka a waje gida ba su gama ci ba in ka bincika fa akwai wani wani family member shi wanda da yanzu ko 5,000 ko 2,000 bai da shi aljihun shi we should look kyautatawa don azumi abu mai kyau ne then a fara da wanda suke kusa da kai ka duba dai na nebon ka ya samu dan uwan can ya samu a cika mu nan kace zaka fita waje dan ganin cewa ka ba da wannan zakkan and also in the medical aspect let them come out and tell us some precautions that we need to take because it's not funny muna dry season ne kai ka sha ruwa so 5 a rana ma zaka ji kaman baka sha ruwa but you're going to spend how many some hours baka sha ruwa ba so zaka fito ne faɗa mana inda zamu yi dai Allah ne kan ya wannan bauta ne kan amma akwai some measures to be taken to make sure that yanzu masu ulcers ce mana yanzu ulcer ya tashi don ma yanzu na da ulcer yanzu na tunanin ya azumi na zai dama mata kuka azumi ku to duk da lokaci ya fara hararar yi magana musamman akan su matasa mu yi kokari mu tsaya wannan lokaci ne na neman lada mu yi kokari mu aje duk wani mukaman yaki mu koma ga ubangiji mu roka ma kanmu abinda zamu samu ya taimaki rayuwar mu roka ma shugabannin mu gani sun jara gamar mulkin su cikin kwanciyar hankali da taimakon mu sannan kuma mu karan kanmu mu yi kokari mu yi addu'a ga kasar mu don ganin mun samu zaman lafiya saboda wannan lokaci ne da zamu yi ibada kuma zamu tsaya tsakani da Allah don ganin mun shawo kan wasu matsaloli turu addu'a a gurin Allah subhanahu wataala sannan kamar da kika ce su malaman mu muna godiya gare su ci gaba da fitowa suna faɗakar da mu suna wa'azi a yadda ya kamata dan ganin mun yi azumin na lafiya kuma mun gane wasu kurakurai da idan muka yi ya azumin ka ya kare ko kuma azumin ka nan da sauransu sannan masu hannu da shuni masu kuɗi kenan su yi kokari su masu ringa tallafawa kamar inda na ji dewa zaki ji wannan ya bada buhun shinkafa 10,000 waye duka muna kallo a news suna fitarwa to muna godiya sosai kuma a ci gaba da yin haka ina ga kamar Allah zai taimake mu kuma Allah ci gaba da taimako